Hi everyone. Today is July 8th, and just talking a little bit about the day. This morning I did a workshop for the TOEFL for the reading section and was going through a variety of questions and examples to help students get familiar with a lot of the samples, and I think it went well, and I'm looking forward to continuing to work with these students, and there'll be another series of workshops the following weekend for each of the other sections, and and then the rest of the day kind of relaxing and continuing to work a little bit with for those workshops. Hola a todos, hoy es el 8 de julio y en la mañana yo hice un taller para la comprensión de lectura del examen TOEFL. Me gustó y espero que ayudó a los alumnos, y en la tarde estaba trabajando un poco más para preparar la semana, y eso es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 8 juillet et je parle un petit peu d'aujourd'hui. Ce matin j'ai fait un atelier pour la compréhension lecture de l'examen de TOEFL et ça m'a plu, et puis l'après-midi je travaillais encore un petit peu pour ces ateliers et pour la partie après pour des exercices. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 8. Tag im Juli und heute Morgen habe ich ein Workshop gemacht für die Prüfung TOEFL für Lesen, und ich habe auch einige Zeit für mehr Arbeiten für TOEFL und ein bisschen Zeit für es war ruhig, und das ist alle. Ciao a tutti, oggi è il giorno 8. Parlo un po' del giorno. Nella mattina ho fatto una lezione di TOEFL per parlare di come fare la comprensione per leggere per TOEFL. E questo è tutto, e dopo questo ho riposato un po' e ho lavorato per avere più di esercizio. Questo è tutto. Всем привет, сегодня 8 июля. И сегодня утром я делал занятия для TOEFL, и чтобы объяснить, как читать и как ответить вопросов в экзамене, и также у меня было занятие, чтобы отдыхать и также работать больше для TOEFL. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.